I had a full-time job. I screwed up my neck, medical, I guess, just my body shutting down. Now I can't work no more. I have two discs putting pressure on my spinal cord. So my reality is this is going to probably be the norm, which is pathetic in supposedly an advanced country. These places are a lifesaver for a lot of people. ਇਸ ਦੇਸ਼ ਸਰੀ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 1995 ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਅੱਜ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੈਨੇਟ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆંકੜੇ 65% ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। We operate 4 shelters in the Wally area, roughly within a 4-block radius of one another. And we also operate a supportive housing site. So across those 5 facilities, we provide shelter and meals for roughly 216 people every day. And the need is always increasing. Homelessness, according to the last homelessness survey and count, homelessness in Surrey is up 65%. 65% in the last 3 years. That's a huge increase. Roughly 2,000 people are homeless on the streets of Surrey right now. People having to sleep on the streets of Surrey in the wind and in the rain and in the cold. You know how you're so happy to get home at night into your warm house wherever you live? Think about living on the streets and people having to find shelter on the streets of Surrey every night. ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓਮਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। Luckily for me, being here, I had plenty of opportunities to speak with counselors and the other type of staff members here as well. Who've got me back on track. They've housed me, as you can see, and it's been nothing but positivity since getting here. I mean, the staff have been fantastic, extraordinarily helpful, and yeah, there's not a whole lot else I could say. Obviously, a roof over my head, food. They've been helping me get my ID back in order, considering I keep losing it. They've been able to help me in ways that I'm not sure I can properly describe in words. In the amount of help that they give people like me and everyone else here. ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਕਿਚਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜੋ ਵਾਂਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੈਸਿਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। All these people, they come from different parts of Canada maybe, or different countries. They've all come here, right? Each one has their own culture or their own favorite food, like something they grew up with, something their mum made. So what we tried to do was we sent out a survey and each of them filled some dish or some recipe or something that they would like to have. So then we started this thing every Friday night where we would pick something off that menu and we would make it for everybody so that one person also got to enjoy it. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਪਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਾਊਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। I think there's lots of gaps, and sometimes it takes service providers like ourselves to identify those gaps and make senior levels of government aware of those gaps. Right now, 97% of our funding comes from the provincial government through BC Housing, 97%. So the remaining 3% of our funding comes from private donors and donations. The City of Surrey does that for us. They provide additional funding in addition to BC Housing, but there are many gaps along the way. ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। And right now, we particularly need warm winter coats, such as this one, toiletry items, deodorant, shave cream, razors, shower gel, bar soap, hand soap.
We go through these very quickly because our guests come to us and ask to use these supplies, because quite often our guests come to us with absolutely nothing. The number one item in terms of food that we need right now is ground coffee. I see we have a tin of ground coffee right here. We have another one here, but clearly we're getting low on coffee. That's something we're really in need of. The number two item that we really need right now, and always need, is peanut butter. ਸਰੀ ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਰਬਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਓਮਨੀ ਨਿਊਜ਼, ਸਰੀ।